Hey everybody, today we're gonna learn how to talk about things you did in past as a routine, but you are no longer doing those things at this moment. So before I start the lesson, I wanna let you guys know, especially to the Punjabi people. So if you want to learn English, so you can subscribe my another channel. Alright, you can subscribe that channel, so link in the description. ਹਾਂ ਵੀ ਚਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮੇਨ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। So anyway, let's get started, right? So how to talk about things you did in the past but no longer doing that at this moment. So basically we use hunda si, right? Like in English we use used to, right? Or the things we did in the past. For example, if you need to say I used to play football when I was 10 years old, right? So in Punjabi it's going to be ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। If you are female then it's going to be ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Did you see the difference? If you are female it's going to be ਹੁੰਦੀ ਸੀ। If you are a man it's going to be hunda si. Alright, so let's take another example. Like when I was in school I read a lot of books. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਫੀਮੇਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫॉर ਫੀਮੇਲ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਪਲੂਰਲ ਫॉर ਅ ਫੀਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ then it's going to be ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। If it's plural for a man or male version it's going to be ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Alright, so it is same, we use used to in English to describe things we did in past but no longer doing that. In Punjabi it's going to be hunda si or hundi si, whatever. It depends on the subject, it's male or female. Anyway, I hope you enjoyed the lesson. I'll be back with another lesson in another day.